seguir en una relación o tenemos que romper. You know, Tú sabes, because it's easy. porque es fácil. You just leave automatically. Simplemente te vas automáticamente. It's not a brainer, No es no? una cosa que te lleva mucho pensamiento. You don't need. No necesitas eso. But that's not important. Pero no es importante eso. What's important is Lo que this sí es moment, importante es este momento. what you're focused Aquello en on, lo que te estás what you're enfocando ahora, lo que choosing. estás eligiendo. Are you making it about you ¿Lo estás transformando en algo que se trata de ti or about them? o del otro? You know, it's never about Porque en them. realidad nunca se trata del otro. It's always about Siempre se you. trata de uno mismo. They're mirroring Ellos something, están reflejando algo. and you have to heal Y that. tú tienes que sanar eso. Doesn't mean you have to stay with No quiere them. decir que te tienes que quedar al lado de But esa usually if you persona. leave, Pero normalmente si te vas, you create them vas again a volver a crear esa and persona. again Y de nuevo, and y de again nuevo, until hasta que you heal it. lo hayas sanado. Sorry. Lamento I wish it was so easy. Ojalá que fuera tan fácil. Like the recycling bin, no? Como el tacho del reciclado. You just go ¿no? boop. Que uno va y ¡pum! Tira todo. And it's gone. No, it's like that. No, es así. The recycling has to El happen. reciclado tiene que suceder. But it has to happen Pero here. tiene que suceder aquí dentro. Hmm? Mi pregunta es, My question ¿cómo is, hacer cuando uno tiene how to do hijos, when you have children, esposo u otros seres husband, queridos and muy another amados, loved ones, para poder poner ese límite, to be able to put a limit no estar tan and pendiente de not be amarlos, so after having to love them empezar a and to amarse start loving oneself more. a sí mismo. You know, this is a consequence of you loving you. Esto va a ser una consecuencia de que tú te estás amando a ti. Because when you love Porque you, una vez que te estás amando a ti mismo, there's not so much fear. entonces ya no hay tanto miedo. You know, we're on top of the kids Estamos encima de los hijos just to check that they love solo us, para chequear, estar seguras que nos aman you know, or to protect them. o para protegerlos. Because how you're going to feel. Por cómo te vas a sentir si no. And you know, maybe this exists when they're little. Y tal vez esto es real cuando existe cuando eran chiquitos. But when they become Pero adult una vez and que son independent, adultos y son independientes, you're still doing it. lo sigues haciendo eso, And there's a esa point protección. Y hay where you un have to punto see the en el que fear. tú tienes que ver que hay miedo en ti. You have to let them have their Tú own tienes que dejar que experience. tengan su propia experiencia. And you have to see your Y tienes que ver codependency. tu codependencia. Because you think they Porque tú define crees que you. ellos te definen a ti. And they have to have their own Y ellos tienen que experience. tener su propia experiencia. Yeah? And you know, another thing I've Y otra noticed, cosa que yo he notado, that parents are afraid to los leave their padres children tienen miedo a dejar sus hijos. in case they don't need En them. caso de no ser necesitados ya, You know, people in the 6 months notice that. las personas que vienen y hacen los 6 meses se dan cuenta de eso. You know, they come Que vienen, and the kids are y fine. sus hijos están perfectos. And that really Y upsets eso them. realmente les molesta. Because then they Entonces feel sienten, "Ay, discarded, porque no? entonces como se sienten descartados. Oh, they didn't need Ay, no me me. necesitaron. But love Pero el amor empowers. empodera. It allows them to be Permite que mature. ellos sean maduros. It allows them to have their Permite que freedom. ellos tengan su It libertad. allows them to Permite que grow. ellos crezcan. It allows them to trust in Permite que themselves. confíen en sí mismos. And that's the greatest Y gift ese you can es give el to mejor regalo kids que le pueden dar a los chicos. or O a los teenagers. adolescentes, por ejemplo. You know, giving them the Darles la opportunity oportunidad to be de ser themselves ellos mismos and to let go of your y de fear. dejar ir los miedos. Huh? Let go. Suelta tus miedos. You know, they might have some Tal vez experiences tengan algunas experiencias that are hard, que sean difíciles. you know, but the strongest crops survive the storm, no? Pero la siembra más fuerte es la que sobrevive a las tormentas. Sabiendo que nuestros hijos están pasando por una experiencia a lo mejor extrema, ¿cómo hacemos para mantenernos al margen de esta situación? You know, I think you just have to be there for No, them, yo creo que tienes que estar ahí para ellos, but not on top of pero them. no encima de ellos. You can't control No them. puedes controlarlos. You know, kids do what they want Los to chicos do, hacen lo que quieren hacer and then they y change. después cambian. You can't make Tú them. no puedes hacer que cambien. You can put Tú limits puedes poner límites if they live in your si house, viven en tu casa, but I can't say the limits will work. pero no te puedo decir que los límites van a funcionar. You know, you have to keep letting go. Tienes que seguir soltando. That's all you can Es do. lo único What que else can se you puede do? hacer. ¿Qué más vas a poder hacer? Yeah, there's nothing, is Nada there? más, ¿no es cierto? You can't chain them up. No los puedes encadenar. So what do you do? Entonces, ¿qué vas a hacer? You have to start trusting. Tienes que empezar a confiar. You have to start trusting. Empezar a confiar. And you have to remember when Y you were tienes young que too. acordarte de cuando tú tenías esa
verdad. This is why you're all so suspicious. Por eso es que todos ustedes sospechan tanto y no confían. Because you're all the same. Porque todos fueron igual. All did the same Todos thing. hicieron las mismas cosas. Yes? ¿O no? Or no? Estoy trabajando, me di cuenta que estoy Super attached is hard for me. muy Super attached. apegada Con todas las letras. a mi amigo Nacho. To my friend Nacho. Y este verano tuvimos This así como summer we mucho, had a confrontation. sobre todo él estaba muy agresivo conmigo He was very aggressive. y me dijo que estaba cansado de la amistad, que ya somos hace 56 años amigos y me sentía así, ¿no? Y bueno, y estoy en eso, en este proceso, tenía mucha angustia, moví mucho, creo que tengo que seguir moviendo también, pero ¿nos puedes hablar de la pena? Sure. You know, I'm sure it's not Nacho. Estoy segura que no se trata de nada. It's probably much older than that. Muchísimo más viejo que eso también. But he's mirroring that Pero to you, él no? está reflejando eso ahora. And you just need to feel Y solo everything. necesitas sentir absolutamente todas las emociones. You know, things Las change. cosas van cambiando. And when they Y change, cuando cambian, you have to change tú internally. tienes que cambiar internamente con ellas. You know, we have this idea Tenemos esta idea that people belong de to que la us gente nos pertenece de alguna because we've been manera, with us for so porque long. llevamos juntos tanto tiempo. And then they start to Y después change ellos empiezan a and they cambiar start to mirror y things. empiezan a reflejar cosas. You know, and you have to trust in Y tú yourself. tienes que confiar en ti. You have to speak your Tú tienes que hablar truth. tu propia verdad. You have to know what you Tú want. tienes que saber lo que tú quieres. And you have to let Y go. tienes que soltar. You know, you can't hold a butterfly in your No hands. puedes atrapar a una mariposa en tus manos. And he's a Y butterfly. eres una mariposa. You know, you can't. No puedes. You have to just keep letting go. Solo tienes que seguir letting go, soltando y soltando letting y go. soltando. Quería preguntar sobre la faceta Ask about the facet OM, of responsabilidad. responsibility. Yo soy eso. I'm that. Si la pudieses explicar un Can you poco más. explain that Sure. facet a little bit? You know, it's a very powerful Es facet una faceta súper poderosa. because it's en realidad, enlightenment, Porque no? en realidad es iluminación. And when you put your attention Cuando out, tú llevas tu atención hacia afuera, there should be nothing but no joy. tendría que haber más que dicha. There should be no judgment No tendría que haber juicio alguno. because I am taking Porque yo responsibility estoy tomando for my responsabilidad por mi creation creación and my y por humanity. mi humanidad. And I see myself in Me veo a mí everything. mismo en todo. And that's Y enlightenment. eso es iluminación. Absolute responsibility Absoluta is responsabilidad unity, es unidad, it's es enlightenment. iluminación. But it's a process, Pero es no? un proceso. So obviously, Entonces, obviamente, we put that out. mandamos eso hacia afuera. I am that. Yo soy eso. So I take responsibility to Entonces, tomo heal responsabilidad de sanar every aspect cada aspecto that I que judge. yo juzgo. And there will be a lot Y va a haber un montón of things you de judge. cosas que sí juzgas. And you have to take them all in Tienes que llevar todas hacia adentro and allow them to dissolve y in permitir que se consciousness. disuelvan en la And then the conciencia. next Y facet después, la is faceta the mirror of siguiente es el perfection. espejo de la perfección. And that's even más Y allá, ese no? es más allá todavía. Huh? So it goes from there. Así que va por ahí. But all the sequence of the Pero facets las facetas, toda la secuencia is always de las leading to the facetas same siempre point. te está llevando al It's mismo always punto, leading to siempre te unity. está llevando a la unidad. Everything's leading to Todo te unity. está llevando a la unidad. Determination La terminación of every de portal cada portal is unity. es unidad. Different levels, Diferentes niveles, different diferentes focuses, focos, but pero en ultimately última instancia, unity. unidad. It's all the same. Todo es lo mismo. They're all moving different things, Todos mueven diferentes cosas, but coming back to the same pero point. vuelven al mismo punto. Yes? Now it's very clear, right? Súper claro ahora. It's all a bit weird, I know. Estaba un poquito raro, ya sé, pero bueno. Uh, Sí. Bueno, el tema es The que, thing is, ¿cómo? how Porque yo le pongo muchas ganas Because por tratar de I put a lot of que todos tengamos un lugar mejor. passion and force Y trying for all of us to have A a veces better es muy place. difícil And sometimes cómo it's very, hacer very para difficult how to do atravesar to go through ese enorme that here espejo que es el ambiente that is the que a environment mí me and that is what moves me, duele. that hurts me. you know, Con las personas creo que es fácil. With the people it's easy. I have the same A problem. mí, yo tengo el mismo problema. Okay, so I'm going to tell you. Te voy a contar. You know, the thing is, La cosa es
We don't provoke change through suffering. que no provocamos cambio sufriendo. We change things in each moment. Cambiamos las cosas en cada momento. And we give our best in Y each damos lo moment. mejor de sí en cada momento. But because you feel Pero something, como tú sientes algo, you can't assume everyone no feels puedes that. asumir que todo el mundo va a sentir así. So you give the best of Entonces, tú you das lo mejor de ti. in every moment. That's all you can Es do. lo único que puedes hacer. You know, I was in Africa Yo hace recently, poquito estuve en África and I was with the y gorillas. estuve con los gorilas. And, you know, they're phenomenal, Y son fenomenales. these gorillas. Estos gorilas, And they take such beautiful care of y them los cuidan de una manera tan maravillosa. because they're in the wild, Porque no? están en vida salvaje. They don't interfere with their No lives. interfieren con They la take vida little de groups. ellos, llevan grupos muy You go chiquititos and a sit comer, there, you don't y get uno too va y se close. sienta y no se acerca mucho a Like they're ellos. very careful. Son muy cuidadosos todos But con some of the ellos. gorillas are without hands Pero a algunos de los gorilas les falta mano because the people hunt them. porque la gente los caza. They protect them the best they can. Entonces, en este lugar los protegían lo mejor que podían. Why do they hunt ¿Y them? por qué la gente los caza? They don't have any food. Porque no tienen comida. La They gente don't no have tiene to comida feed their y no families. tienen para alimentar su You know, it's familia, y all por- based está in todo lack. basado en la carencia, en la falta. And this is our Y esta es responsibility. nuestra propia responsabilidad. Our responsibility Nuestra responsabilidad to heal the de lack sanar la carencia and to y really de realmente enhance internal abundance aumentar la abundancia interna and elevate y elevar la consciousness. conciencia. And yes, you see these Sí, things, uno ve estas cruelty cosas, to animals, la crueldad con los animales, cruelty to la humans, crueldad con los humanos, cruelty to la children, crueldad con los niños, children being sold as niños slaves vendidos como esclavos, for por sex. sexo. You know, there's so many O sea, disgusting things hay in the tantas world. cosas tan horribles en el mundo, But ¿cierto? disgusting, not Asquerosas, horrible, no horribles, asqueroso. sino asquerosas. It's hard to Y es imagine difícil imaginar that any que human cualquier ser humano could do these puede things. llegar a ese punto de But hacer they esas cosas. exist. Pero existen. And all we can do is Y lo elevate único que consciousness. podemos hacer es elevar la conciencia. And we don't change Y anything no cambiamos nada through a través suffering. de nuestro sufrimiento. We change it Lo cambiamos through healing a través de ourselves, sanarnos a nosotros mismos, being conscious, estando conscientes and empowering y people. empoderando a la gente. Instead of attacking En vez them, de atacarlos, empowering them, empoderarlos. showing them options, Mostrarles opciones. showing them how to change. Mostrarles el cómo cambiar. Is it easy? ¿Es fácil? No. No. The horrors in the world are shocking, Los no? horrores en el mundo son choqueantes. And ludicrous, Son ridículos. and shouldn't exist. Y no tendría que existir. We've got the technology, we've got Tenemos la everything tecnología, tenemos for todo, everyone to be todo abundant. para que todo el mundo en el planeta sea abundante. There's no lack. No hay falta de nada, no hay It's just a carencia. complete illusion. Es solo una ilusión completa. But we're so focused on Pero estamos tan protecting enfocados en the proteger little amount we la have pequeña cantidad de lo que tenemos, instead of enhancing en the vez de totality alcanzar a la totalidad for para everyone. todos. The beautiful El environment, medio ambiente maravilloso, saving the hermoso, animals, salvar a the los animales, a oceans, los mares, abundance of la food, abundancia de comida para cultivation, todos, los cultivos, alternate energía energies, alternativa, watering the desert, regando el desierto, llevar agua al desierto, creating food. creando comida. But no, 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 no. Pero We'd no. rather Preferimos twitty-ar tuitear and throw bombs at y each tirar other. bombas el uno al otro. That's how stupid we are. Así estúpidos somos. And that's our leaders. Y esos son nuestros líderes. So what does it tell us about Entonces, us? ¿qué nos está diciendo eso de nosotros mismos? We need to change, Que no? nosotros necesitamos cambiar. Can't blame the No leaders. podemos culpar a los líderes. They're immature children Ellos son niños inmaduros, with big egos. con grandes egos. We have to change Tenemos que ourselves. cambiar nosotros mismos. Quiero saber en quién te inspiraste, In who did you inspire yourself? cómo How llegaste did you get de ser alguien from que being somebody estudiaba una carrera y le that iba was bien en studying a eso, career a and was estudiar doing como that a los seres to humanos study human beings y a sanar? and to heal? ¿Cómo pasó eso? How did it happen? Okay, very strangely, Muy raramente, de una manera muy extraña. because I'm actually a horse trainer. Porque de hecho yo soy entrenadora de caballos. You know, I was never a I was always a bit of a Siempre fui humanitarian. un poquito un
humanitaria. I was always very politically active Siempre muy activa políticamente. when I was a child Cuando era niña, or young, no? joven, Looking to change and buscando save the cambiar y world, salvar al mundo, because I could see a lot of injustice. porque podía haber muchísima injusticia. But all my Pero changes todos mis cambios were internal. fueron internos. You know, I had different Tuve teachers, diferentes maestros, but spasmodically, they weren't like pero permanent. no era una cosa permanente, sino esporádica. Yeah, and it all came from within Y me. todo esto vino desde dentro mío. And my Mi greatest experiencia. teacher Y mi maestro más grande was my suffering, fue mi sufrimiento, because I got sick of it. porque me cansé de sufrir. And then I was very open, Después, estaba muy abierta, very innocent. muy inocente. I had no spiritual Y no ego, tenía ego espiritual alguno. but I wanted to Pero change yo quería cambiar so tan desperately. desesperadamente I listened to que everyone, escuchaba I absolutamente a received todos, que everything, recibía todo. and more importantly, I really trusted Es my que internal realmente voice, confié en mi voz interna, because it came from a place porque of eso vino desde un lugar very de- much a pure place, de un lugar no? puro. It was very open Estaba muy abierto, to criticize muy me abierta yo a criticarme a mí and change. y a cambiar. I was not blaming the outside Yo no at all, culpaba al afuera para nada. and I Y changed. cambié. And the teachers come Y when the los moment's right, maestros no? van llegando cuando el momento es correcto, ¿no? You just have to be present Simplemente uno tiene que estar presente and say y yes. decir que sí. So the system Así que el sistema, is what I did. el sistema es aquello que yo I didn't study anything. Yo no estudié nada. I unstudied Yo everything. desestudié todo. And I know humans intimately, Y conozco a los seres humanos muy íntimamente. but muy intimately íntimamente. because I know myself Porque yo me intimately. conozco a mí misma íntimamente. And I acknowledge every aspect of Y myself. reconozco cada aspecto de mí. So it's very easy for me to see other people Así que es muy fácil para mí ver a otras personas and to love them y amarlos. exactly as they are. Amarlos exactamente como son. Mm. Ayer hablabas de Yesterday you activismo. were talking about activism. Nosotras con nuestra compañera With my trabajamos we en el work área de in artivismo, the area of activismo. Con- through art. con un Activism tema que en este through art. momento With nos something compromete mucho, que es el tema de género. Y desde hace unos años empezamos este camino interno de ir encontrándonos, y en este camino esta posibilidad de estar acá. Y yo siento que no es casual. Y quisiera que sigas un poco desarrollando esta idea de quienes nos comprometemos con estas causas políticas, activistas, cómo llevar esta noción de amor a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que de alguna manera alientan nuestra ser, pero cómo estar presentes desde este lugar. Ya hemos dejado el lugar de confrontación, eso lo tenemos claro, pero cómo seguir y confiar en este camino. But how to continue this path, how to do it. Well, you know, you have to change the outside Tienes que cambiar el afuera through your own a través changes. de tus propios cambios. But as you say, Pero como dijiste, from a place of love, hacerlo desde un lugar de amor. you know, if you empower Si tú empoderas people a las personas through a clarity, través de la claridad, without attack, sin atacar, they start to ellos change. empiezan a cambiar. But the moment people feel Pero en el attacked, momento que la persona se siente atacada, the ego comes, ahí no? el ego se levanta. So it has to come from that Entonces place. tiene que venir desde And it ese has to come lugar. from a Tiene place que venir de un lugar that's not attached. que no esté apegado. Because you're saying they're Porque wrong. tú estás diciendo que ellos están equivocados. And all you can say Y is, lo único que maybe tú there's puedes another decir way. es, tal vez haya otra manera. maybe there's another Tal way. vez hay otra manera. But you have to have a clean Pero energy. tienes que tener tu energía muy limpia. So for me, Así que para mí, the only thing important for la any única cosa human, importante para cualquier ser humano, the only thing, la única cosa, is to heal all your es judgments, sanar tus propios juicios, your tus fears, propios miedos, to start loving yourself empezar a amarte unconditionally, incondicionalmente, and then give that, y después poder dar eso. but from a place of Pero love. darlo desde un lugar de amor. And I'm not saying everyone Y should be yo no estoy passive. diciendo que la gente tiene que ser pasiva. Like if you see No, si something, ves algo que está sucediendo, you don't just go past and say, well, no I'm vas a healing pasar y myself decir, "Ah, now. como yo me estoy sanando a mí Oh, well, ahora, oh, look, he needs an no, voy a ambulance. para el otro, necesito una ambulancia". Oh, yeah, but I'm healing Sí, pero myself. como yo me estoy sanando, No, it's not like no, that. no es It's not eso. ignorant. No es ignorante, It's not ser so ignorante, passive. y no es ser así de pasivo. But it's also Pero sí es not impassioned No. with no estar apasionado fear, con el miedo, with hate, con el odio, with con judgment, los juicios, with the needing to con la change, necesidad de cambiar, the need to be la right. necesidad de tener razón. That's why there's so much conflict in the Es world. por eso que hay tanto conflicto en el mundo. Because everyone's attached to their Porque ideas. todo el mundo está apegado a
todas sus ideas. My idea is right. Mis ideas son las correctas. But for this one, it's not Pero para right. este otro no es esa la correcta. Because everyone has a different Cada idea. uno tiene una idea diferente. Huh? So you just have to show a different way Entonces tienes que mostrar simplemente una forma diferente through your a beingness. través de tu ser. Hmm? And you know, you're very, it was very abstract what you're doing. I didn't quite Un poco understand. abstracto recibí lo que hacen ustedes. But it no doesn't matter. entender todo, It's all pero the no same, importa, no? Porque todo, de alguna manera, tu activismo es lo mismo. Yeah. Sí. Don't be fanatical. No ser fanáticos, ese es el Because that's the perfect mirror. porque ese es el espejo perfecto. Fanatic, El fanático fanatic. y el fanático del otro lado. And what que se happens? encuentran, ¿qué sucede? Chocan. Nothing. No pasa nada en realidad. Huh? ¿Sí? Hola. Yo quería hacer una consulta acerca de expresar, la verdad es que me ha costado un montón. I want to ask about the expression. It's being hard for me. Y And quería saber si había alguna I forma want to de know hacerlo if there's a way of con doing otro it. método With paso another a paso. or slowly, slowly. It's very hard, very hard. You know, there's a place Hay un lugar where we have a no. en el que tenemos un no. And that no Y ese no is based in image. está basado en nuestra imagen. And our image Y nuestra imagen doesn't serve us. no nos sirve. And we have to be willing to look a Y bit tenemos que stupid estar dispuestos a vernos un poquito estúpidos and stop worrying about how y we dejar de appear preocuparnos cómo nos vemos, cómo aparecemos, and just be real with y simplemente ourselves. ser reales con nosotros mismos. And I know it's Yo sé complicated, que es complicado. especially if you're always perfect. Especialmente si siempre eres perfecta. And I'm not going to do that. Ah, no, ¿cómo You dices? think I'm going to do that? No, No. yo no. But how are you going to move Pero everything? ¿cómo vas a mover todo si no? You know, you have to be willing to be Tienes que ridiculous estar dispuesta a ser ridícula. and stop judging Y yourself. dejar de juzgarte. You know, if you're sad, cry. Es decir, llorar. If you're sad, Si cry. estás triste, llorar. If you're angry, scream in Si a estás pillow. enojada, gritas en un almohadón. You have to have a higher focus. Tienes que tener un foco que sea más elevado. And that's healing Y yourself. eso es el sanarte a ti. You can go and do it in the bathroom if you want, Puedes ir al baño y hacerlo ahí. but do it. Pero hazlo, mueve. Don't keep it stuck. Que lo mantengas estancado dentro. Ah. Me gustaría saber I would like to know cómo es tu pensar diario. how is your daily thinking Capaz process? una pregunta un poco Maybe rara. it's a weird pero question, but Veo tanta, o sea, te veo muy espontánea, I como see que you ni so pensás ni para spontaneous, you responder. don't think, you don't even have to answer. A mí me entran pensamientos And del I pasado, del have thoughts presente, from the futuro, past, cada the present, the momento. future, all the Me time. gustaría saber I could like how you do that. diariamente, no sé Daily, how you qué do pasa that. por tu What mente, happens o in your head? algo así. You know, the thing is with me, La cosa conmigo I'm a little bit like a kid que now. soy un poquito como una niña. I just say Yo whatever. siempre abro la boca y digo lo que sea. And when I talk from consciousness, Cuando hablo desde la I don't conciencia, think at yo all. no pienso para nada. It just Solo sale. comes. I organize Yo everything. organizo todo. You know, I organize many Yo things. organizo muchas cosas. I have horses, I have a Mis farm, caballos, tengo I've el got campo, centers. tengo los centros. Well, this one runs itself Bueno, pretty well Este funciona por sí mismo en realidad. because I have great people Porque tengo gente grandiosa in both of my en ambos centers. centros. But I'm always there, Pero no? estoy de presente de alguna manera siempre. And I'm always present with Y everyone and siempre estoy everything. presente con todos y todo. Yeah. And I'm like a problem solver. Y soy como alguien que resuelve problemas. You know, from the kitchen Desde la to the cocina tractor, al tractor, to anything, a lo que sea, to the pozo. al pozo ciego. You know, I know everything about Sé everything. todo sobre todo. But I'm very present in the Pero moment. estoy muy presente en el momento. And that's, I think, the most Y important creo que thing, eso es la cosa más importante. that I'm present Que esté presente. and very Y muy focused enfocado. on not being in the Muy future or the enfocado en no past, estar ni en el pasado ni en el futuro. because I'm anchored in Porque consciousness entra en la conciencia. and always letting go. Y siempre estoy soltando. I'm always letting go all the Estoy siempre time, dejando ir changing todo el all the tiempo. time, all the time, all the time. Cambiando todo el tiempo, todo You el know, the tiempo. people that have been with me for a Las long personas que time, llevan mucho tiempo conmigo, and there is a lot y son muchos, that have been here for 10 que han years, estado acá 15 por years, 10 años, 18 15 years. años, 18 años. They know how much the system's evolved, no? Saben cuánto este sistema ha evolucionado Or unraveled. o se ha desenvuelto. And now it's something that's Y very ahora esto es algo que extremely potent, es extremadamente potente, but with little control. pero con muy poquito control.
It just flows by itself now. Simplemente fluye por sí mismo, ¿no? And we've kept letting go all Y the seguimos time. soltando y dejando ir todo el tiempo. And the most important Y thing la for cosa us, más importante para nosotros, when I say us, I'm cuando talking digo about nosotros, my estoy hablando de team, mi equipo, my teachers, mis maestros, is our growth. es nuestro crecimiento. We're always pushing each Estamos other to be siempre more, empujándonos uno al otro a hacer más. always. Siempre, siempre. So that's Así que basically my day. Eso es básicamente mi día. You know, sometimes I hop on Sabes horses que a veces me subo a un caballo and race 160 y kilometers corro 160 kilómetros por in día. 8 hours. En 8 horas. That's pretty hard. Eso es bastante duro. So I have to be very much in the Así moment, que no? tengo que estar muy presente en el momento para eso. But I think we have a great life here. Creo que tenemos una vida hermosa aquí. And my team's Y phenomenal, mi no? equipo es fenomenal. A ver, ¿Qué es para ti estar presente? what is for you to be present? Here now, Aquí y ahora. like I'm looking at you, Te estoy mirando a ti. I'm not thinking, oh, Y no I'm estoy hungry, I want pensando, lunch. tengo hambre, quiero ir a comer. I'm just completely focused on Completamente you. enfocada en ti. I don't have another thought. No tengo otro You have pensamiento. all my thoughts, Tú tienes todos mis pensamientos. and there's none. Y no hay ninguno. It's just a focus, it's Es an solo el energy. foco, es una energía. That's to be completely present. Eso es estar completamente It's presente. the hardest thing for humans Y to es la cosa do, más difícil para hacer por los humanos. to be completely Estar present. completamente You have to be presentes. empty to be Tienes que estar present. vacío para poder estar presente. But you know how you are Pero el cómo tú eres is normal. es normal. And now you'll create more Y ahora vas a consciousness crear más conciencia. and you'll start being there Vas a more. empezar a estar más sentida. Perdão é ato de amor? Forgiveness, el perdón es un acto de amor. Forgiveness es un acto de love. You know, in my experience, En mi experiencia, no one ever did anything wrong. nadie nunca hizo nada mal. So it's more about Así que más se trata letting go. del soltar. Because if you need to forgive Porque someone, si tú necesitas perdonar a alguien, you're the victims of them. tú eres víctima del otro. And I know that often you feel Yo like a sé que victim to no them. se sienten como víctima de ellos, ¿no? But you let go for you. Pero dejas ir y sueltas por ti. para You let ti. go of the Tú resentment. dejas ir el resentimiento. You let go of being a Tú dejas victim. ir el sentirte un víctima. And you use it to empower Y lo you. utilizas para empoderarte. You know, sometimes we feel Algunas that. veces sentimos Oh, someone eso, abandoned o me, alguien me or abandonó, someone mistreated o alguien me me, maltrató, or someone o robbed alguien me. me robó. And it happens all the Y time. eso sucede todo el Sometimes it tiempo. all happens at once. Algunas veces sucede todo junto, al mismo tiempo. You know, así es la vida. Así es la vida. But it's a Hay que moment soltar, pero when es un momento you really use en that el to que go in, realmente lo usas para ir hacia adentro, to really change, para realmente cambiar tú. and see Y tienes que ver how you cómo tú, like to suffer. cómo te gusta sufrir. I like to ¿Cómo te suffer. gusta sufrir? That's why I keep doing that. Por eso sigo haciendo eso. So it's about letting go Así que se trata de soltar, more than forgiving. más Yeah? que perdonar. Just let go. Soltar. You know, Suelta, go. suelta. Don't let anyone else control your life, No permite que nadie más controle su vida. especially when they're not even present. Especialmente cuando ni siquiera están ahí, no están presentes. And we do that Y hacemos eso through a resentment. través del resentimiento. How many hacemos people eso. split up and spend the next 5 years thinking about the ¿Cuántas ex? personas se separan y se pasan los 5 años siguientes pensando en el ex? What he did to me, Lo que me hizo, what she did to lo que me, ella me hizo. and then taking it into the next Y después relationship. llevan ese resentimiento a la próxima relación. No, 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 no. No. Suelta. A soltar, soltar. Liberty's in your La hands. libertad está en tus manos. It's your Es choices tu elección in each en cada moment. momento. It's not going to be given to No you. te la van a dar, You have to take it. sino que tienes que tomarla. Hmm?